Students, friends, good afternoon to all. I welcome you all in this fluid mechanics lecture. So we are starting here with the next point. चालू केले पवार चालू केले lecture. This is the point. Next point that we are going to start in today's lecture. Different pipe arrangements. So how different pipes can be arranged? Pipe can be arranged in two ways. One arrangement is called as the connection of the pipes in series, and second one, that is the connection of the pipes in parallel. Okay, so here we are going to see both these arrangements. First we will see the pipe arrangement in the series or compound pipe, and then we will see the pipes in parallel. Okay, so here in pipes in series, pipes are connected end to end. In the diagram you can see here, to the one end of pipe, the other starting of the other pipe is connected here. You can see this is one pipe, and end of the pipe, this pipe, it is connected with the start of the other pipe. Okay, second pipe, and then end of the second pipe here. At the end of the second pipe, the start of the other pipe, it takes place. Third pipe. So this kind of arrangement, it is called as the pipes in series. So what are the characteristics of the pipes in series? If the liquid is flowing in the compound pipe, this pipe is also called as the compound pipes. If the liquid is flowing through the compound pipes, then the discharge remains same. As per the continuity equation, we know that area A1 is here, area A2 is here, area A3 is here. Here velocity V1, here velocity V2, and here velocity V3. Okay. Then what will be the discharge in this pipe section 1? It will be Q1 is equal to, here Q2 is equal to A2 V2, and here Q3 is equal to A3 V3. What the continuity equation says? The discharge remain same. Okay, if the pipes are connected like this, pipes in series, then their discharge remain same. Means we can write Q1 is equal to Q2 is equal to Q3, or we can also write like this: A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to A3 V3. So from here we get the knowledge that discharge in the pipes in series, it remains same. या ठिकाणी जो डिस्चार्ज असेल तोच डिस्चार्ज या ठिकाणी असेल, तोच रेट ऑफ फ्लो या ठिकाणी असेल. What about the head loss? So one kind of problem we have solved in the previous lecture. There will be addition of the head losses. Okay, addition of head loss, total head loss here is nothing but it is the difference in the water level. या ठिकाणची water level and ही water level, यातला जो difference आहे, this difference is nothing but it is the total head. Okay, या ठिकाणी जो head आहे तो head या ठिकाणी loss होणार आहे. So total head loss will be the difference between this water level and this water level. So this total head is nothing but it is the summation of all the major heads and all the minor heads. Okay, जे काय minor head losses आहेत आणि major head losses आहेत, सगळ्यांचे summation केल्यानंतर आपल्याला जो head loss भेटतो, that is called as the total head loss. So what are the various minor losses taking place here? All types of losses. Major losses कोणकोणते होतात या ठिकाणी? मेजर हेड लॉस या पाईप मध्ये होईल, या पाईप मध्ये आणि या पाईप मध्ये. या ठिकाणचा जो हेड लॉस आहे त्याला आपण HF1 नाव देऊ शकतो,
या ठिकाणी HF2, या ठिकाणी HF3. हे जे लॉसेस आहेत ह्या लॉसेसची या ठिकाणी काय होते, ऍडिशन होते. ठीक आहे. जे टोटल हेड लॉस जर आपल्याला काढत असेल तर ह्या लॉसची आपण त्या ठिकाणी ऍडिशन करू. हे झालं मेजर लॉस. सिमिलरली मायनर लॉसेस या ठिकाणी कोणकोणते होतील, या ठिकाणी मायनर लॉस होईल, या ठिकाणी होईल, या ठिकाणी होईल आणि एक्झिटच्या ठिकाणी पण मायनर लॉस हेड लॉस होईल. म्हणजे सगळ्या लॉसेसची जे आहेत पाईप्स इन सिरीज जर असतील तर हेड लॉस जे आहेत हेड लॉसची समेशन होते आणि डिस्चार्ज काय असतो, डिस्चार्ज सेम राहतो. सो दिस इज दी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पाईप्स इन सिरीज. ठीक आहे. इफ वी निग्लेक्ट द मायनर लॉसेस then we can write this formula. HF is equal to total head loss. So याला आपण त्यावेळेस HF म्हणूयात. ज्यावेळेस मायनर लॉस आपण निग्लेक्ट करतो त्यावेळेस हा टोटल हेड लॉस इट विल बी कन्सिडर्ड ॲज head loss due to friction. So this head loss due to friction it will be the summation of HF1, HF2 and HF3. Okay. So this is the only basic thing about this pipes in series. So write down their title, pipe arrangements, different pipe arrangements. Right below there, one sentence. Pipes may be connected in series or parallel. Pipes may be connected in series or parallel. Then write down the first point. Pipes in series or compound pipe. Pipes in series or compound pipe. Write down there. For pipes in series, first, the discharge passing through each pipe discharge passing through each pipe is same. That is Q is equal to Q1 equal to Q2 equal to Q3. What about the head loss? The total head loss is the sum of losses total head loss is the sum of losses of head in all pipes. That is capital H is equal to H1 plus H2 plus H3 for long pipe. In the long pipe, we do not consider the minor losses, just we consider the head loss due to friction. For the long pipe, HF is equal to, you can write HF1 plus HF2 plus HF3. Then draw this diagram.
Is it over? Right on there. Let L1, L2, L3 lengths of pipe 1, 2, 3 respectively. D1, D2, D3, V1, V2, V3, F1, F2, F3, and H. As the discharge passing through each pipe is same, we can write Q1 A1 V1 equal to A2 V2 equal to A3. The difference in the liquid surface level is equal to the sum of the total head losses. Therefore, capital H is equal to HI plus HF1 plus HC plus HF2 plus HE plus HF3 plus HO. That is, capital H is equal to what is HI? H and capital H is equal to HI plus HF1. What is HF1? What is HF1? Which type of head loss? Major loss, minor loss. Major loss. HF2? What is HC, HE, H4? I remember the second final was doing location.
It was the it was due to the contraction, sudden contraction. Then HE it was suddenly targeted. HO obstruction. Head loss at the exit. Okay. So हे फॉर्म्युल्यामध्ये जे खाली लिहिलेले आहेत, हा जो फॉर्म्युला आहे तो हेड लॉस ड्यू टू सडन नाही हेड लॉस एट द एंट्री. This is the head loss due to friction in the pipe 1. This is the head loss due to sudden contraction. Head loss due to friction in the pipe 2. HE head loss due to sudden expansion. Head loss due to friction in the pipe 3. And this is the exit loss. Okay. हे प्रत्येकाचे फॉर्म्युला आपण इथे लिहिले. जर या ठिकाणी आपण मायनर लॉसेस एक्सक्लूड केले, ओके, लॉंग पाईप असेल तर हा पार्ट त्या ठिकाणी येणार नाही, हा कन्सिडर नाही करणार आपण, हा नाही करणार, हा नाही करणार. फक्त काय होईल याच्यामध्ये, हा एक येईल, हा एक येईल आणि हा एक येईल. ठीक आहे. If the minor losses are neglected, then you will get this equation. So it is not necessary to write down this equation. Directly we will move toward the next point to solve the problem. Okay. Write down the problem. Two reservoirs whose water levels differs. Two reservoirs whose water level differs by 15 meter are connected by three pipes, 300 meter, 150 meter, 200 meter long, having diameters 300, 200 and 250 mm, and coefficient of friction. Neglect minor losses. Determine magnitude of loss in each pipe and rate of flow through the pipe. Okay, is it over? Then write down the given things like length, diameters, coefficient of friction. For this, you can draw the diagram also, so that you can have the understanding, clear understanding. Here is one tank. Here you can draw. There is another tank you can draw here. Then, how many pipes are there? 3 pipes. Diameter बघायचे आणि त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी ड्रॉ करायचे. Second pipe is smaller than पहिला फिगर करायचं. Second, third, like this. Water level you can show here. Here.
The difference in the water level is nothing but it is H. It is mentioned that we have to neglect the minor losses, means we have to just find out HF1, HF2 and HF3. Okay, हे काढायचे आपल्याला. Determine the magnitude of loss in each pipe, that is HF1, HF2, HF3. Rate of flow through the pipes, that is Q also we have to find out. To find out this Q, you will require the velocities. Whether velocity is given in the problem, then how to find out the discharge? Discharge काढण्यासाठी आपल्याला velocity लागेल, right? Velocity कोणत्या इक्वेशन मध्ये आहे? या इक्वेशन मध्ये एक आहे. अजून a1 v1 equal to a2 v2. ओके, या इक्वेशनचा वापर करून आपल्याला काढता येईल ते velocity. फक्त याचा वापर करून नाही काढता येईल. आपल्याला त्या इक्वेशनचा वापर करावा लागेल. hf or h is equal to what? hf1 plus hf2 plus hf3. जर पाइप सिरीज मध्ये असतील तर हेड लॉसची समेशन होते, बेरीज होते. And what is hf1? hf1 is nothing but it is 4 f1 l1 v1 square upon 2z d1, right? Then similarly hf2 is equal to f2 l2 v2 square upon 2z d2. हे या ठिकाणी इक्वेशन मध्ये या टाकून द्यायचं. ठीक आहे, म्हणजे आपली इक्वेशन कशी येईल मग? h is equal to 4 f1 l1 v1 square upon 2z d1 is equal to 4 f2 l2 v2 square upon 2z d2 not is equal to plus summation होते ना, plus 4 f3 l3 v3 square upon 2z d3. आता इक्वेशन मध्ये आपल्याला f माहित आहे, l माहित आहे, h माहित आहे, d माहित आहे. माहित काही नाही आपल्याला याच्यामध्ये v. ओके, but we have the equation a1 v1 is equal to a2 v2 is equal to a3 v3. Now here what we will do, we will convert two velocities in one velocity, in terms of one velocity. So you can use a1 v1 is equal to a2 v2. You can use a1 v1 is equal to a3 v3. Okay, and you can convert v2 and v3 in terms of v1. कुठल्याही याच्यामध्ये एका वेलोसिटी मध्ये कन्वर्ट करता येईल. आयदर v1 मध्ये करा किंवा v2 मध्ये करा किंवा v3 मध्ये करा. डजंट मेक एनी प्रॉब्लेम. ओके, तुम्ही जर आता हे सपोज v2 मध्ये कन्वर्ट केलं आपण, तर काय येईल? या दोन इक्वेशन मध्ये जर आपण इक्वेट केल्या तर v2 इक्वल टू काय येईल? हे a2 इकडे जाईल, a1 बाय a2 इंटू v1, राईट. आता या दोन्ही मध्ये जर केलं तर v2 इक्वल टू काय येईल? एक मिनिट हे आपण एका ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट करायचं म्हणजे या साईडला एक वेलोसिटी पाहिजे. हे v2 आपण v1 मध्ये केले तर v3 v1 मध्ये कन्वर्ट करूया. v3 इक्वल टू काय येईल? a1 डिवाइडेड बाय a3 इंटू v1. आता हे एरियाज आपण काढले तर बघा त्या ठिकाणी काढले नसतील तर आपल्या एरियाचा अगोदर काढावं लागतील. a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल, आणि त्याच्यानंतर ह्या व्हॅल्यूज याच्यामध्ये टाकायच्या म्हणजे तुम्हाला याचं रिलेशन भेटून जाईल. v2 इज इक्वल टू समथिंग v1, v3 इज इक्वल टू समथिंग v1. Then we can put this v1 here
अँड हिअर. मग या इक्वेशन मध्ये, कम्प्लीट इक्वेशन मध्ये एकच व्हेरिएबल असेल, एकच अननोन असेल, दॅट इज व्ही. एच ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली आहे, या ठिकाणी टाकून द्या. तर तुम्हाला ही इक्वेशन सोडवल्यानंतर V1 ची व्हॅल्यू भेटेल. ठीक आहे, V1 ची व्हॅल्यू भेटल्यानंतर ती व्हॅल्यू या ठिकाणी टाकून द्यायची, या ठिकाणी टाकून द्यायची. इथं आपल्याला V2 भेटेल, या ठिकाणी V3 भेटेल. आपल्याला व्हेलॉसिटी भेटल्यानंतर कुठल्याही एका इक्वेशनचा वापर करायचा आणि डिस्चार्ज फाइंड आउट करायचा. Q इज इक्वल टू A1 E1 इज इक्वल टू A2. आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये रेट ऑफ फ्लो पण काढायचं आहे, डिस्चार्ज पण काढायचं आहे. सो यू विल गेट द डिस्चार्ज. सेकंड थिंग, प्रत्येक पाईप मधला हेड लॉस काढायचा आहे. सो दिस इज HF1, दिस इज HF2 अँड दिस इज HF3. ठीक आहे. तर ह्या इक्वेशन मध्ये, ह्या पर्टिक्युलर याच्यामध्ये जर V1 ची व्हॅल्यू आपण टाकली तर आपल्याला HF1 भेटून जाईल. याच्यामध्ये V2 ची व्हॅल्यू टाकली तर आपल्याला हा HF2 भेटून जाईल. त्याच्यामध्ये V3 ची व्हॅल्यू टाकली तर आपल्याला याच्यामध्ये HF3 भेटून जाईल. अशा पद्धतीने आपला प्रॉब्लेम संपेल. ओके, वी विल गेट द फायनल आन्सर. सो स्टार्ट इट सॉल्विंग. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस इक्वेशन. कैपिटल H इज इक्वल टू, एरिया काढून दिसतील तर एरिया काढून घ्या अगोदर. A1 B1 B2 A3. What is A1? A2. Okay. For the pipes in series, त्याच्या खाली लिहा capital H is equal to HF1 plus HF2 plus HF3. For pipes in series, neglecting minor losses and neglecting minor losses, capital H is equal to HF1 plus HF2 plus HF3. Then त्याच्या खाली काय इक्वेशन येईल? Capital H is equal to 4F1 L1 D1 square upon 2G D1. There is one more shortcut to solve this problem. Modified equation तुम्ही वापरू शकता. Modified conjugate equation. Modified Darcy-Weisbach equation. What is that equation? It's very simple Darcy-Weisbach equation. Modified Darcy-Weisbach equation in terms of discharge. FLQ square divided by 3 into d raised to 5. माहिती आहे का ते? नाही माहिती. Okay. See here. जर समजे see HF is equal to equation काय आपल्याला 4F L V square upon 2GD. ठीक आहे. आपल्याला माहिती आहे Q is equal to काय असतं? एरिया इंटू वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू काय येईल? Q upon A. What is area of pipe? Area of circle is pi by 4. So Q ची आपण या ठिकाणी काय लिहू शकतो? pi by 4 into d square. ते 4 वरती जाईल. मग काय होईल? 4Q divided by pi d square. बरोबर आहे? Then we have to put this value of V in this equation. Then what we will get here? HF is equal to 4FL या ठिकाणी 4Q divided by pi d square raised to square. Okay, divided by 2GD. ठीक आहे. मग आता स्क्वेअर करा या ठिकाणी. 4FL काय होईल या ठिकाणी 16. ओके, 4 चा स्क्वेअर 16 into Q स्क्वेअर डिवाइडेड बाय, आता हे खालीच घेऊया इकडं, 2 into G into D into
पाय स्क्वेअर आणि डी रेस टू काय होईल, डी रेस टू 4. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये जे कॉन्स्टंट ते बाजूला घ्यायचे, जसं की 4 आहे, 4चा ह्याचा गुणाकार करायचा, 4 इंटू 16 हे बाजूला घेतलं, इंटू इथं काय लिहिलं मी FL स्क्वेअर. ठीक आहे, डिवायडेड बाय डी रेस टू, हा एक डीचा आहे, हा डी रेस टू 4 आहे, तर काय होईल, डी रेस टू 5 होईल. आणि जे कॉन्स्टंट आहेत किंवा व्हॅल्यू आहेत ते एका बाजूला घ्या, 2 इंटू हे जी म्हणजेच काय 9.81 इंटू हे पाय स्क्वेअर, हे कॅल्क्युलेटर मध्ये कॅल्क्युलेट करा. ठीक आहे, हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर समथिंग यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ दिस. आणि ते जर आपण डिनोमिनेटर मध्ये घेतलं तर आपल्याला काय भेटतो या ठिकाणी, FL स्क्वेअर डिवायडेड बाय 3.01 इंटू डी रेस टू 5 हे आपल्याला व्हॅल्यू या ठिकाणी भेटते. मग हे झाला मॉडिफाईड डार्सी-वेईसबॅक इक्वेशन. ही इक्वेशन तुम्ही डायरेक्टली त्या ठिकाणी वापरू शकताय. कशी वापरणार, HF इज इक्वल टू F1 L1 Q1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 3.01 किंवा 3 जरी घेतले तरी चालेल, 3 इंटू D1 रेस टू 5 प्लस F2 L2 Q2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 3 इंटू D2 रेस टू 5 असे लिहायचे. ठीक आहे. आणि कंट्रीड इक्वेशन जे आपले आहे, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3. मग ज्या ठिकाणी Q1 Q2 आहे त्या ठिकाणी Q1च टाकायचं, म्हणजे हे डिस्चार्ज आपण एकाच डिस्चार्ज मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. Q2 इथे या ठिकाणी Q1 आहे, इथं पण तुम्ही Q1 लिहू शकताय, प्लस याच्यामध्ये पण Q1 लिहू शकताय, डिस्चार्ज सेमच आहे ना, बरोबर आहे. हे तुम्हाला व्हॅल्यू तर ह्याच्या माहित आहेत, F माहित आहे, L माहित आहे, D माहित आहे. मग इक्वेशन मध्ये फक्त एकच अननोन असेल, दॅट इज Q1. तुम्हाला डायरेक्ट Q1 भेटून जाईल. ठीक आहे, कुठे लक्षात. मग हा डिस्चार्ज भेटल्यानंतर ह्या इक्वेशन मध्ये टाकून द्या, प्रत्येक इक्वेशन मध्ये. याच्यामध्ये टाकला तर HF1 भेटेल, याच्यामध्ये टाकला तर HF2 भेटेल, आणि यात टाकलं तर HF3 भेटेल. ठीक आहे, अशा दोन मेथड आहेत. ही शॉर्टकट मेथड आहे, म्हणजे तुमच्या कमीत कमी कॅल्क्युलेशन मध्ये तुम्हाला हे सोडून भेटेल. आयदर यूज दिस मेथड और आयदर यूज दिस मेथड, बोथ आर व्हॅलिड. कुठली वापरताय मग, सेकंड. ओके, यूज दिस मेथड देन अँड चेक हे जे तुम्हाला सांगितलं त्याचं उत्तर किती आहे बघा, 4 into 16 आहे, 4 into 16 divided by 2 into 9.81 into pi square bracket complete is equal to 0.33 आहे. हे न्यूमरेटर मध्ये 0.33 आहे. मला हे काय करायचं आहे, न्यूमरेटर मध्ये 1 पाहिजे. तुम्ही काय करायचं, हे खाली घ्यायचे, हे मला काय करायचं खाली घ्यायचं. कसं खाली घ्यायचं, न्यूमरेटर बाय दिस व्हॅल्यू, त्याचे न्यूमरेटर वरती खाली डिवाइड केलं, म्हणजे खाली टाकायची निवड करायची तुम्हाला 1 भागिले ती व्हॅल्यू. सो 1 डिवाइडेड बाय 0.3305 जर मी केलं तर मला भेटेल 2.9 सेंटीमीटर, म्हणजे जवळपास 3. सो न्यूमरेटर मध्ये काय होतं 3 आपण लिहितो. So you can use this equation. FL square upon 3.01, not 3 here actually, 3 into 8 to 5. The equation of normally considered calculation. So तुम्हाला ते फॉर्म्युला कसा आला समजण्यासाठी किती दिला जातो. प्रॉब्लेम मध्ये जर तुम्हाला व्हेलॉसिटीज काढायला सांगितले तर त्यानेच मी तुम्हाला अगोदरचा फॉर्म्युला दाखवला. आता यामध्ये फक्त तुम्हाला डिस्चार्ज काढायला सांगितलं, त्यामुळे डायरेक्टली तुम्ही हा फॉर्म्युला
त्याच्यामध्ये काय करा, याची ची व्हॅल्यू टाकून द्या, h ची व्हॅल्यू दिलेली आहे प्रॉब्लेम मध्ये. ठीक आहे. 15 मीटर. दोन रिझर्वच्या वॉटर लेवल मधला डिफरन्स किती आहे? 15 मीटर. So 15 is equal to इथे काय करायचं? इथे काय करायचं? as q1 is equal to q2 is equal to q3. The question we have is as q1 is equal to q2 is equal to q3. Now get over it. सगळे मीटरमध्ये ठेवा. As q1 is equal to q2 is equal to q3. So therefore you can write here प्रत्येक ठिकाणी q1 असेल. hf is equal to तुम्हाला काय व्हॅल्यू कोण टाकलं तर पहिले माझे स्टेप फॉरवर्ड करा. 3 v1 is 5 plus f2 l2 2 square 2 को नहीं लेते 2 here those students who are unable to understand what I am saying, so I will add one more page here and I will write the equation here. So I have told you to use the modified Darcy-Weisbach equation. HF is equal to FL Q square divided by 3 into D raised to 5. Okay. कशामध्ये वापरायचे आपल्याला इक्वेशन? या फॉर्म्युल्यामध्ये H is equal to और HF is equal to मायनर लॉस निग्लेक्ट करा म्हणल्यानंतर हा झाला HF आपला. ठीक आहे. HF is equal to HF1 plus HF2 plus HF3. हे इक्वेशन आपली. हे इक्वेशन मध्ये हे आपण इक्वेशन लिहून घेऊ शकतो आपण. HF is equal to F1L1 Q1 square divided by 3 into D1 raised to 5 plus F2L2 Q2 square divided by 3 into D2 raised to 5 plus F3L3 Q3 square divided by 3 into D3 raised to 5. ठीक है, ये वाली इक्वेशन. But we know that in pipes in series, discharge remains same. Q1 is equal to Q2 is equal to Q3. Therefore, what I can write here, HF is equal to. Now putting this Q2 आणि Q3 ची Q1 त्या ठिकाणी टाकून द्या आणि या ठिकाणी HF ची व्हॅल्यू पण टाकून दिली तरी चालेल डायरेक्ट. HF ची व्हॅल्यू आहे 15. दोन रिझर्वायर मधला डिफरन्स 15 इज इक्वल टू या ठिकाणी आता F1 ची व्हॅल्यू टाकून द्या. किती F1 व्हॅल्यू? 0.L1 into Q1 square divided by 3 into D1 किती आहे? स्क्वेअर रेस्ट टू 5. ठीक है. प्लस F2 L2 150. आता या ठिकाणी Q2 नाही लिहायचं, या ठिकाणी काय लिहायचं? Q1 च लिहायचं. कारण इथं आपण म्हटलंय Q1 is equal to Q2 is equal to Q3. Therefore प्रत्येक ठिकाणी आपण काय Q1 च लिहितोय. 3 into D2 किती आहे? 0.32 raised to 5 plus 0.004 F3 ना L3 200 into Q1 raised Q1 square divided by 3 into D3 0. raised to 5. आता या इक्वेशन मध्ये एकच अननोन आहे, दॅट इज Q1. काढता येईल. फाइंड आउट द Q.
Okay, Shruti Mangalkar has got the answer, but it is not necessary to find out Q1, Q2, Q3. डिस्चार्ज सेम असेल ना, तुमचा सेमच आलेला आहे बऱ्यापैकी. फक्त एक डिस्चार्ज फाइंड आउट करायचं एका पाईप मधून, and then find out the head loss in each pipe, that is HF1, HF2 आणि HF3 by using same formula. हा मॉडिफाईड डार्सी-विस्बेक इक्वेशन वापरून काढला तरी चालेल.
See here, the answer discharge Q is equal to 0.108 आलेला आहे. तुमचं किती आले 0.107 आहे. So it is nearly same. Now HF1, HF2, HF3 काढा. HF1 काढा, HF2 काढा, HF3 काढा. काय करायचं? F1, L1, Q1, Q1 ची व्हॅल्यू टाकून द्यायची. तर तिन्ही याच्यामध्ये Q1 ची व्हॅल्यू टाकली तरी चालते, कारण Q2 आणि Q3 पण सेम आहे. हे पण समजलं काय चाललंय? तुमचा फॉर्म्युला काय येईल? HF1 इज इक्वल टू F1 L1 Q1 स्क्वेअर अपॉन 3 इंटू D1 रेस टू 5. फाइंड आउट काय 0.005 इंटू 200 आहे का, इंटू Q1 0.1085 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 3 इंटू D1 किती आहे 0.5 किती आलं? ओके 300. D1 L1 300 आहे बरोबर. आलं का नाही शेप कोण कोणाचं? 2.12 बर. HF2
जे विद्यार्थी ऑनलाईन अटेंड करतायत त्यांचं उत्तर मला पाहिजे. चेक 1 इज इक्वल टू 0.9. चेक 1.9 चुकलं घ्या. चेक 1
2.169 उत्तर आहे याच्यात तुमचं. कॅल्क्युलेशन मिस्टेक होत आहेत बऱ्याच जणांचे. व्यवस्थित व्हॅल्यू तुम्ही पुट करा कॅल्क्युलेटर मध्ये, उत्तर येईल तुमचं. सर HF साठी फॉर्म्युला F1L1 A1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 3 into D⁵ घ्यायचा आहे ना. हा, कुठला पण घ्या. आता तुम्ही डिस्चार्ज काढलाय, डिस्चार्जचा वापर करून तुम्ही व्हेलॉसिटी पण काढू शकताय आणि आपला रेग्युलर फॉर्म्युला पण वापरू शकताय, किंवा डायरेक्टली हा फॉर्म्युला वापरला तरी चालेल. HF इज इक्वल टू F1L1 Q1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 3 into D1⁵. हा फॉर्म्युला वापरला तरी चालेल तुम्ही. ओके. किंवा मग डिस्चार्ज जो तुम्ही भेटलेला आहे त्याचा वापर करून तुम्ही त्याची व्हेलॉसिटी काढा. Q1 इज इक्वल टू A1 V1. सो V1 इज इक्वल टू, मग हे विनाकारण कॅल्क्युलेशन वाढतं त्याच्यामध्ये. Q1 अपॉन A1 हे व्हेलॉसिटी भेटली की मग परत तुमचा फॉर्म्युला HF इज इक्वल टू FL V स्क्वेअर अपॉन 4FL V स्क्वेअर अपॉन 2ZD हा फॉर्म्युला वापरावा. एवढं करायची गरज नाही, डायरेक्ट आपण हा फॉर्म्युला करून काढू शकतो. हे काढत बसायची गरज नाही. एका प्रॉब्लेमने आपला बराच वेळ घेतला, अर्थात झाला असेल साधारण. आले का HF3? आले 3 ओके. जे ऑनलाईन लेक्चर अटेंड करतायत त्यांनी एकाने पण टाकलं, तर एकाने टाकलं ते पण चुकले पुढे. बाकीचे काय अटेंड करतायत का झोपलेत का कुठे गेलेत, काय करले काय करले? सोडवतात का सगळे? नाव घेतल्याशिवाय. ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर शेळके, आर यू देअर? कॅल्क्युलेशन जास्त आहेत, हे उत्तर लिहून घ्या तुम्ही किंवा याचा स्क्रीनशॉट काढा आणि नंतर तुम्ही चेक करा उत्तर तुमचे काय आहेत. कॅल्क्युलेशन मध्ये मिस्टेक होतो. या ठिकाणी क्यू आहे, HF1 HF2 आणि HF3. Okay, can now shall I move to the next point? त्याच्यामध्ये एकच प्रॉब्लेम दिला, जास्त नका. आणि दुसरा प्रॉब्लेम देत बसले अर्थ जाईल. इक्विव्हॅलंट पाईप हा पॉइंट आपण आता बघतोय. राईट ऑन द टायटल. ज्यांचे कॅल्क्युलेशन राहिलेले आहेत त्यांनी कॅल्क्युलेशन स्टॉप करा. आपण त्याच्यामध्ये अडकून बसतो आणि पॉइंट आपल्याला महत्वाचा पुढचा राहून जातो. कॅल्क्युलेशन नंतर करा त्याचे. इक्विव्हॅलंट पाईप What is the meaning of equivalent pipe? Yes. जे आपण कंपाऊंड पाईप पाहिलं, कंपाऊंड पाईप म्हणजे काय? कंपाऊंड पाईप कशाला म्हणायचं आणि इक्विव्हॅलंट पाईप कशाला म्हणायचं? कंपाऊंड पाईप इज नथिंग बट इट इज द पाईप्स इन सिरीज. वेगवेगळ्या डायमीटरचे वेगवेगळ्या साईजचे पाईप्स जर ते सिरीज मध्ये कनेक्ट केले असतील, then we call this pipe arrangement as the pipes in series or compound pipe. Equivalent pipe is nothing but conversion of this compound pipe or pipes in series into equivalent a single diameter pipe. Okay, त्याची डायमीटर युनिफॉर्म डायमीटर असेल, जसे याच्यामध्ये वेगवेगळ्या डायमीटर आहेत तसे या पाईप मध्ये फक्त एकच डायमीटर असते. ओके, याची लेंथ ही एवढी असते आणि this diameter will be called as equivalent diameter. आणि हा जो पाईप आहे, this pipe is called as the equivalent pipe provided that या ठिकाणी होणारा हेड लॉस जो आहे तो हेड लॉस आणि या ठिकाणचा हेड लॉस हा सेम असायला पाहिजे. त्यानंतर या ठिकाणचा डिस्चार्ज आणि या ठिकाणचा डिस्चार्ज पण कसा पाहिजे? सेम पाहिजे. देन वी कॅन से दॅट
this pipe is equivalent pipe. Okay. So let us read here. Often, a compound pipe consisting of several pipes of varying diameters and length is to be replaced by a pipe of uniform diameter, which is known as the equivalent pipe. Okay. What is equivalent pipe? The pipe of uniform diameter having same head loss. Pipe of uniform diameter having same head loss and same discharge. Okay, या दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. सेम हेड लॉस आणि सेम डिस्चार्ज as that of the compound pipe. As that of the compound pipe. So is called as the equivalent pipe. ठीक है. Uniform diameter of the equivalent pipe is known as the equivalent diameter. And here the length of the equivalent pipe is equal to the sum of the lengths of the compound pipe. This compound pipe ची जी लेंथ होती, that is L1, L2, L3. या सगळ्यांची जर आपण ऍडिशन केली तर इक्विव्हॅलेंट लेंथ जी आहे त्या पाईपची इक्विव्हॅलेंट पाईपची लेंथ आपल्याला या ठिकाणी भेटून जाते. सो दिस वाज अबाउट सिंपल थिंग अबाउट द इक्विव्हॅलेंट पाईप हियर. अँड वन सायंटिस्ट ही हॅज गिवन वन इक्वेशन टू फाइंड आउट द इक्विव्हॅलेंट डायमीटर, okay, and equivalent length, and that equation is called as the Dupit's equation for the equivalent pipe. Okay, Dupit's equation. So here we are going to see the derivation of this Dupit's equation. Let us say there are three pipes having length L1, L2, L3, diameter D1, D2, D3, and coefficient of friction F1, F2, F3. ठीक आहे. त्याच्याऐवजी आपल्याला काय करायचं आहे, एक इक्विव्हॅलेंट पाईप त्या ठिकाणी रिप्लेस करायचं आहे. त्या पाईप मधून होणारा जो फ्लो आहे कंपाऊंड पाईप मधून, that discharge and the discharge flowing through the equivalent pipe, it must be same. Head loss must be same. ठीक आहे. आता हे जे कंपाऊंड पाईप आहे त्या कंपाऊंड पाईप मधला हेड लॉस जो आहे, सो इट कॅन बी रिटन ॲज कॅपिटल H इज इक्वल टू HF1 प्लस HF2 प्लस HF3. मायनर लॉसेस आपण निग्लेक्ट केलेत, फक्त मेजर लॉसेस कन्सिडर केले. तर हा जो टोटल हेड लॉस आहे इट कॅन बी रिटन ॲज लाईक दिस. आणि इक्विव्हॅलेंट पाईप जो आहे त्या पाईप मध्ये होणारा जो लॉस आहे इट कॅन बी रिटन ॲज कॅपिटल H इज इक्वल टू FE LE. ओके, त्यानंतर QE raised to QE square divided by 3 into DE raised to 5. Okay, हा झाला इक्विव्हॅलेंट पाईप मधला हेड लॉस. बाय द डेफिनेशन ऑफ द इक्विव्हॅलेंट पाईप, डेफिनेशन काय म्हणते, कंपाऊंड पाईप मध्ये जेवढा हेड लॉस होतो तेवढाच हेड लॉस याच्यामध्ये होतो. देअरफॉर वी कॅन इक्वेट हा जो हेड लॉस कंपाऊंड पाईप मधला आहे आणि हा इक्विव्हॅलेंट पाईप मधला हेड लॉस जे आहे ते आपण या ठिकाणी इक्वेट करू शकतो. ओके, मग इक्वेट केल्यानंतर काय होईल, वी कॅन राईट दिस इक्वेशन लाईक दिस. ह्याच्या पुढे काय येईल, हा पार्ट आपण या ठिकाणी जोडू शकतो. ठीक आहे, पुढच्या स्लाइड वरती दाखवू देतात. सो वी हॅव इक्वेटेड दिस हेड लॉसेस हियर. पॉइंटर हा झाला इक्विव्हॅलेंट पाईप मधला हेड लॉस, and this is the head loss in the compound pipe. Okay, किंवा pipes in series. हे दोन कसे असायला पाहिजेत, सेम असायला पाहिजे. Also head loss, this discharge in the equivalent pipe is equal to the discharge in the compound pipes. Therefore QE is equal to Q1 Q2 Q3. हे पाईप सिरीज मध्ये आहेत त्यामुळे हे तर आपल्याला माहित होतं, एवढं तर बरोबर आहे. पण इक्विव्हॅलेंट पाईप मध्ये डिस्चार्ज पण सेम असतो त्यामुळे हे सगळे डिस्चार्ज काय झाले, सेम झाले. त्यामुळे हे आपण एक कॅन्सल करू शकतो. ओके, हे काय झाले, कॅन्सल झाले. मग इक्वेशन आपली राहिली कशी, वी विल गेट दिस इक्वेशन लाईक दिस. ओके, FE LE upon DE raised to 5 is equal to F1 L1 upon D1 raised to 5 like this. जर पाईपचा कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन सेम असेल इक्विव्हॅलेंट पाईपचा आणि या पाईप मधला पण जर कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन सेम असेल, देन वी कॅन राईट FE is equal to F1 F2 F3. ओके, सो वी कॅन कॅन्सल दिस ऑल्सो. यातून F जर कॉमन काढला तर F पण कॅन्सल होऊन जाईल आणि आपल्याला फायनल इक्वेशन काय भेटेल, वी विल गेट दिस इक्वेशन, फायनल इक्वेशन, दॅट इज LE upon D raised to 5. या ठिकाणी आपल्याला काय पाहिजे, वी विल गेट द फायनल इक्वेशन LE upon D raised to 5 is equal to L1 upon D1 raised to 5 plus L2 upon D2 raised to 5 plus L3 upon D3 raised to 5 plus dot dot dot.
This equation is called as the Dupit's equation, okay, of the equivalent pipe and He diagram. So this is the derivation small for this. So just here write down the title, then equivalent pipe आणि equivalent pipe चे title लिहा. Equivalent pipe म्हणजे काय याचे definition लिहा. Equivalent pipe, write down this definition, second line. Equation लिहा. Definition. तुमचा चॅट बॉक्स मध्ये प्रेझेंट करा. झालेली डेफिनेशन ही सेंटेन्स मधल्या खालची. Then write down the title, Dupit's equation for equivalent pipe. Okay, हे टायटल लिहिल्यानंतर ही डायग्राम काढा. Pipes in series and equivalent pipes. Is it over? Diagram. Value size diagram. Diagram nantar write down there. Let various pipes specified by specified by L1 D1 F1 L2 D2 F2 dot be connected in series. Let Q be the rate of flow in these pipes. So here directly you can note down this equation, Dupit's equation. Instead of writing this derivation completely, directly write down this formula. LE upon D raised to 5 is equal to हे लिहायचं राहिले आपलं खालचं एक लिहून घ्या. If the system is to be replaced by
if system is to be replaced by an equivalent pipe of length LE, diameter DE, and coefficient of friction FE, then directly write down this equation. Is it over? झाले का क्वेश्चन लिहून? Okay, this was about the Dupit's equation. त्याच्यावरती बेस प्रॉब्लेम आहेत, पण आता टाइम किती राहिला आपल्याला थांबायचं. We will stop here. सगळ्यांनी सेशन जॉईन करा. केलेत का? फोन मधून सेशन जॉईन करा. प्रेझेंट घेतो मी. स्लाइड नंबर 78. जवळपास अजून निम्मा युनिट आहे. अजून निम्मा युनिट राहिला आहे आपला. We will finish quickly. झालंय सगळे जॉईन? Okay, now I am going to closing the session. Thank you all of you.